Today we are going to learn about sum of products, in short SOP forms. We will start by understanding what the SOP form is and why it is important in Boolean algebra. Next we will discuss minterms, which are the building blocks of SOP expressions. Then we will look at different types of SOP forms and how they are categorized. In that we will explore the canonical SOP, also known as sum of minterms, and see how it is represented. After which we will understand how non-canonical SOP differs from canonical SOP and why it is used. Finally, we will learn how to simplify SOP expressions using Boolean algebra and karnaugh maps for better efficiency. Without further ado, let's get started. Before getting into the core topic, let's understand the basics of SOP and POS in digital logic. First, Boolean expressions. Boolean expressions are made up of constants and variables. Constants can be 0 or 1, and variables are alphabets. Look at the given expression. F equals A plus product of B and C. In this expression, there are three variables A, B and C. The value of F depends on A, B and C. The term BC means B and C. It will be 1 only if both B and C are 1. The expression A plus B and C means that if A is 1, F will be 1, or if BC is 1, F will also be 1. So when we change the values of A, B and C, the value of F will change. Next, literal. A literal is a variable that can be in either normal form or complemented form. Normal form means A, B and C. Complemented form means A dash, B dash and C dash. Look at this example. In this expression, A, C and D are in normal form and B dash is in complemented form. When referring to this terminology, it can be read as B bar, B complement, not B or B dash. It is a complemented form of a variable B. This term gives the opposite value of B. If B is 0, then B dash is 1. If B is 1, then B dash is 0. This means B dash is just not of B, that is negation of B. Next, domain of Boolean expression. Here domain means set of all variables used in Boolean expression, whether they appear in normal form or complemented form. Look at the expression. The variables present in this expression are A, B, C, D and E. Complement variables are still part of the domain. The domain includes both complemented and uncomplemented variables, but only counts each variable once. Therefore, the domain of the given Boolean expression is A, B, C, D and E. Next, product term and sum term. In product term, we have group of literals combined using AND operation. Here, each literal can be a variable in its normal form or complemented form. Look at the truth table. A, B, C and D are input variables. C dash is complement of C. 0 becomes 1 and 1 becomes 0. AD evaluates the product of A and B. This term will be true only when both A and D are true. True is represented as 1 and false is represented as 0. B, C dash evaluates the product term of B and C dash. This term is true only when B is true and C is false. Or we can say both B must be true and C dash must also be true. Then sum term. A sum term is a group of literals combined using OR operation. Each literal can be a variable in its normal form or complemented form. Look at the example. A or D, B or C dash. A, B, C and D are input variables. C dash is complement of C. A or D evaluates the sum term of A and D. This term will be true if at least one of A or D is true, or both A and D are true. Next, look at this expression. B or C dash. It evaluates to true, at least one must be true, which is B must be true or C dash must be true, or if both B and C dash must be true. Therefore, product term is an AND operation. To get 1, all values must be 1. If any one is 0, then result is 0. Whereas sum term is OR operation. To get 1, at least one value must be 1. Therefore, if any one is 1, the result is 1. Now let's understand sum of product terms and product of sum terms. SOP is a form where a Boolean function is expressed as a sum of product terms. It consists of multiple product terms combined using OR operation. It is best suited for AND OR logic circuits, where AND gates are used to create product terms and OR gates combine them. Look at the example. AB plus BC dash plus A dash CD.
AB means A and B. BC dash means B and C dash. A dash CD means A dash and C and D. Finally, all these terms are added using OR. If any one product term is 1, the output will be 1 because OR operation is used to combine the terms. It is mainly used in AND OR circuits where AND gates form the product terms and OR gates combine the product terms to get the final output. Next, product of sum form. POS is a form where Boolean function is expressed as a product of sum terms. It consists of multiple sum terms combined using AND operation. It is well suited for OR and logic circuits, where OR gates create sum terms and AND gates combine them. Look at the example: A plus B and B dash plus C and A plus C dash plus D. A plus B means A or B. B dash plus C means B dash or C. A plus C dash plus D means A or C dash or D. Finally, all these terms are multiplied using AND. Here all terms must be 1 to get the output 1. It is widely used in OR AND circuits, or it is implemented using NOR and NAND gate circuits. Now let's understand why we use SOP and POS in Boolean algebra. The first thing is standardization. It provides a systematic way to represent Boolean expression. Next, easy implementation. SOP uses AND OR circuits. POS uses OR AND circuits. Next, simplification. It can be minimized using Boolean algebra or K-maps. And next, flexibility. SOP suits AND OR logic. POS is better for NOR NAND gates. Next, it is faster and efficient. That is, optimized SOP or POS forms minimize the number of gates, which enhance processing speed and reduce power consumption and circuit complexity. Now let's get into the core topic, sum of product form. SOP form is a Boolean algebra expression where multiple product terms are summed together. Here the product is a Boolean AND, not regular multiplication. The sum is a Boolean OR, not regular addition. Each product term consists of literals, called variables or their complements. These are the key components of SOP form: product term and sum. Product term is AND operation of literals. Look at the example. AB means both A and B are literals and the term represents A and B. The sum is OR operation of product terms. In the given example, the expression AB plus AC, the terms AB and AC are summed together. The SOP expression can be implemented using AND gates and OR gates. AND gates are used to create product terms. OR gates sum them together. Look at the diagram. Each product term is implemented using AND gate. The term AB is implemented with one AND gate. The term BCD is implemented with another AND gate. And the term AC is implemented with third AND gate. The outputs of 3 AND gates feed into a single OR gate. The output X of OR gate equals the SOP expression. Therefore, AND OR logic is simple and effective way to implement SOP expression in digital circuits. SOP expression can also be implemented using NAND gates. By using only NAND gates, an AND OR function can be accomplished. Look at the diagram. The first level of NAND gates feed into a NAND gate that act as a negative OR gate. The NAND and negative OR inversions cancel, and the result is effectively an AND OR circuit. Therefore, first level of NAND gates generates product terms, which are then fed into another NAND gates acting as a negative OR gates, since the NAND and negative OR inversions cancel each other. So the result effectively function as a AND OR circuit. In first level, NAND gates performs AND operation. The first NAND gate takes 2 inputs A and B, producing AB the whole dash, which is NAND operation that is not of AND. The second NAND gate takes inputs B, C and D, which produce BCD the whole dash. The third NAND gate takes inputs AC and produce AC the whole dash. So after the first level, we have inverted AND outputs, which are AB whole dash, BCD whole dash and AC whole dash. Now in second level, the outputs of NAND gates are OR. But the OR operation is implemented using NOR gate, which means X equals AB the whole dash plus BCD the whole dash plus AC the whole dash. Now this equation follows NAND NOR implementation of SOP expression, even though it is not in pure SOP form. We can further simplify using De Morgan's theorem.
and convert it into pure SOP form. So NAND gates at first level generates the negated AND outputs. NOR gate at second level performs OR with negation. At this level, NAND gate performing OR operation using De Morgan's theorem. It takes inverted results and inverts again, which effectively gives OR. Here are some simple and complex examples of SOP. Each term in SOP expression is product of variables, which are AND operations. Overbars on individual variable are fine. Plain AND terms are also fine. OR of product terms is also fine. And SOP can have a single variable term like A. But a single overbar over multiple variable is not allowed in SOP. Because single overbar over A, B, C means not A and B and C, which will be NAND operation, not pure AND term. SOP only allows AND terms combined using OR. It will not have overall NOT across multiple variables. Talking about the applications of SOP form, it is widely used in digital circuit design and logic minimization. In digital circuit design, it is used to create and implement logic circuits. It is used to represent logic functions using AND, OR and NOT gates. Logic minimization means SOP forms can be simplified to reduce number of gates and inputs. Therefore, minimization helps in reducing power consumption, improving speed, and saving space on integrated circuits. By applying techniques like Boolean algebra, K-maps, the Quine-McCluskey algorithm, and using software tools, designers can create efficient and effective logic circuits. Now let's understand minterms. In Boolean algebra, a minterm is product of literals where each variable appears exactly once, either in normal form or complemented form. For n variables, there are 2 power n possible minterms. If there are 2 variables a and b, then there will be 2 raised to the power of 2, which is 4 minterms. For 2 variables a and b, the possible minterms are a dash b dash, a dash b, a b dash, and ab. Minterms are often represented using m subscript notation. Each minterm corresponds to a unique row in truth table where output is 1. The standard notation of minterm is m subscript I or m of I. Here each minterm, which is represented as m subscript I, corresponds to a specific binary combination of the variables, which is then converted into decimal form as a subscript. Look at the truth table for 2 variables a and b. Each row represents a unique combination of binary inputs and their corresponding minterm expression. In the given truth table, the column decimal equivalent I shows the decimal number corresponding to the binary input pattern. The column binary inputs lists the binary combination of variables a and b. Minterm expression column provides a minterm expression for each combination. Now let's form minterms for 3 variables. As I said earlier, if we have n variables, there are 2 power n possible minterms. Since we have 3 variables, there will be 2 raised to the power of 3 combinations. That is 8 possible combinations. Therefore, we have 8 rows. First, list all possible binary combinations. Next, convert each row into a minterm. For 0, write the complemented form. For 1, write the normal form. After that, assign minterm numbers. Here each minterm corresponds to decimal equivalent of its binary representation. Look at the table. Each row in the truth table has a binary value for a, b and c variables. To get the minterm number, convert this binary number into decimal. For the binary 0, 1, 0, the values of variables are a0, b1 and c0. The decimal equivalent of 0, 1, 0 is 2. To write the minterm a is 0, it becomes a bar. B is 1, so it stays as b. C is 0, so it becomes c bar. So the minterm is a dash b c dash, which we write as m subscript 2. And this is how we form minterms. First, we will list all binary combinations of 3 variables. Next, we convert each row into a minterm by writing 0 as complemented and 1 as normal. Then assign decimal minterm numbers like m subscript 0, m subscript 1 and so on. Therefore, for the 3 variables a, b and c, we can represent the minterms as follows. m0 corresponds to the binary input 0, 0, 0, where a is 0, b is 0 and c is also 0. And it is expressed as a dash, b dash and c dash.
Each minterm represents a unique combination of variables a, b and c, where the output is 1. The minterms are denoted as M0 through M7, which corresponds to the binary inputs from 0000 to 111. So each combination has a minterms denoted by small m and its decimal combination number written in subscript. Each of these minterms will be true only for its specific input combination. Now let's understand the types of SOP forms. There are different forms of SOP representation, like canonical SOP form. It is also called as standard SOP form. Next, non-canonical SOP form and minimal SOP form. It is also known as optimized SOP. Now let's understand each form in detail. First we have canonical SOP. The canonical SOP form is a standardized way to represent Boolean functions. It is formed by ORing all the minterms where the function's output is 1. It is also called as sum of minterms or canonical disjunctive normal form, in short CDNF. Canonical means standardized. Disjunctive means logical OR operation. Now let's understand how to represent canonical SOP. Canonical SOP representation means writing the function using summation symbol followed by minterms where the output is 1. The symbol sigma is a short way to represent the sum of minterms where the function is true, that is 1. Instead of writing a long equation, we use summation minterms to save space. Imagine we have a function f and it is true for minterms 1, 2, 3 and 5. Mathematically, it can be written as f equals summation of m1, m2, m3 and m5. This means the given function is true for the minterms 1, 2, 3 and 5. Now each minterm corresponds to a specific combination of input values that makes the function true. For example, m1 might correspond to the input combination where a is 0, b is 0 and c is 1. m2 might correspond to a0, b1 and c0, and so on for m3 and m5. When you expand the summation, you write out the actual expression for each minterm. Now we expand it as f equals m1 plus m2 plus m3 plus m5. This means you are ORing the individual minterms together. If you substitute the minterms with their corresponding expression, you get f equals a dash b dash c plus a dash b c dash plus a dash b c plus a b dash c. So each row where f equals 1 gives us a product term. Finally, we OR all these terms together to get the canonical SOP expression. Next, non-canonical SOP form. It is a simplified version of canonical SOP form. Here, product terms are reduced. In canonical form, each product term represents a minterm, where the non-canonical form contains simplified terms. It uses less terms, which make it simple and more efficient. Let's see an example. The given expression is canonical SOP form, which is standardized form. The given expression is in canonical SOP form because each term represents a minterm where the function is 1. Next, group similar terms. Notice that a dash b appears in two terms, which are a dash b c dash and a dash b c. We can factor out a dash b from these two terms. Now use Boolean identity. We know that c dash plus c equals 1, since a variable ORed with its complement always equals 1. And now we have this expression. Again, simplify the expression. Since anything and 1 stays the same, that is a dash b multiplying by 1 doesn't change anything, so it simplifies to a dash b. Now this is the final expression. This is non-canonical SOP form because it is simplified than canonical form. It has only fewer terms. Still, it is sum of product form, but it is in non-canonical or non-standardized form. And next we have is minimal SOP form. This is the most simplified sum of product expression. It is a type of non-canonical SOP form, but with the least number of terms. To simplify minimal SOP form, we have two methods, which are Boolean algebra and karnaugh map, which is also called as K-map. In Boolean algebra method, we apply laws such as idempotent law, absorption law, and De Morgan's theorem to reduce the expression manually. K-map is a visual method for simplifying Boolean expressions.
In this method, we group adjacent cells that represents the output of the function. K-map method helps to reduce the number of logic gates needed in a circuit. In this method, we organize the truth value in a grid format. The ones in K-map are grouped in powers of 2, like 1, 2, 4, 8, etc. Each group combines terms to form a simpler expression. The minimal SOP form is important in digital circuit design for several reasons. First thing is, it uses fewer logic gates and input lines. Next, reduced circuit size and complexity. As I mentioned earlier, a minimal SOP expression requires fewer gates and connections will lead to shorter signal paths. Thereby, it enhances the speed of the circuit. The reduction in complexity also minimizes the propagation delays, which will result in faster operation. After which, lower cost for fabrication and implementation. Therefore, these advantages makes the minimal SOP form a preferred choice in digital circuit. Let's see an example. The given canonical SOP expression contains 4 product terms, and the aim is to simplify it to use fewer gates and inputs. First, let's simplify using Boolean algebra. We can start with the given canonical SOP expression. First, identify similar terms. Now rewrite the expression by grouping similar terms. Factor common terms. Look at the middle terms. In that, factor out a dash b. Since c plus c dash equals 1, this simplifies to a dash b into 1, which gives a dash b. Replace this term with the expression. Now our expression reduces to f equals a dash b dash c plus a dash b plus a b dash c. Look at the remaining terms, a dash b dash c plus a b dash c. From these two terms, factor out b dash c. Since a dash plus a equals 1, which simplifies to b dash c into 1, which gives b dash c. And thus the final expression is f equals a dash b plus b dash c. This is the minimal SOP form of the given function. The minimal SOP is still in sum of product form, but it is in most simplified version. In canonical SOP, it contains all minterms explicitly. In non-canonical SOP, some terms are grouped and simplified, but not fully minimized. Whereas in minimal SOP, it uses Boolean algebra and K-map to remove redundant terms. Therefore, minimal SOP just has fewer terms and literals than non-canonical SOP. Now let's verify via karnaugh map. The function has 3 variables a, b and c. The K-map will be a 2x4 grid. So the grid contains 2 rows and 4 columns. The 2 rows represent a variable, that is a dash and a. The 4 columns represent BC combinations, which are 0, 0, 0, 1, 1, 1 and 1, 0. Each cell corresponds to minterm, that is ABC combinations that makes F1. Now fill K-map by marking ones where the function is true. We need to identify groups. Now we group adjacent ones in K-map. First group is vertical pair. It covers a dash b dash c and a b dash c. Both terms have b dash c in common. Since a dash plus a equals 1, it simplifies to b dash c. And next, horizontal pairing. It covers a dash b c dash and a dash b c. Both terms have a dash b in common. Since c dash plus c equals 1, it simplifies to a dash b. Therefore, we grouped adjacent ones and find the common variables to simplify the expression. Here is how the K-map looks like. Comparing with our original expression, we can see that we have reduced the number of terms, making it much simpler. Therefore, using a K-map, we successfully reduced the function to its simplest form, which makes it easier to implement in digital circuits. According to the K-map, the output expression will be f equals a dash b plus b dash c. This is the most simplified and optimized expression for the given function. To design a schematic for given sum of products, we need 3 inputs. Identify the inputs. The inputs for the expression are a, b and c. First, we apply NOT gates to invert a and b, which will result in a dash and b dash. Next, we have 2 AND gates. The first AND gate takes a dash and b as inputs. The second AND gate takes b dash and c as inputs. Finally, we use OR gate to combine the outputs of these AND gates, which produce the final function f.
So instead of implementing the full expression, we reduced it using Boolean algebra or K-map, which results in simpler circuit. Now let's focus to canonical form, which is also known as sum of minterms. Here we are writing the function in its full form without simplification. Again we have three inputs A, B and C. This time we use more NOT gates because we need to generate A dash, B dash and C dash for all possible minterms. We then have 4 AND gates, each implementing one minterm. Finally we use OR gate to sum up all these minterms and get the final output F. As you can see, this circuit uses more gates compared to minimal form, making it more complex and less efficient. But sometimes we need the canonical form for truth tables or standard representations before we simplify the function. Therefore, minimal form is always preferred in real-world applications because it is efficient, cost-effective and faster compared to canonical form. Sum of products na என்னன்னு பார்ப்போம். Boolean algebra logical expressions represent பண்ற ஒரு method. இதில் multiple product terms add பண்ண யூஸ் பண்ணுவோம். Next minterms, இது SOP யோட building blocks. Next SOP யோட types பார்ப்போம். SOP formக்கு 3 types இருக்கு: canonical, non-canonical and minimal. First SOP and POS ஓட key concepts பார்ப்போம். Boolean expressionனா என்னன்னு பார்ப்போம். Boolean expressionல constants and variables இருக்கும். Constantsனா 0 or 1, variablesனா alphabets. இந்த expression பாருங்க, F equals A plus B and C. இது ஒரு Boolean expression. இதில் 3 variables இருக்கு, A, B and C. F ஓட value A, B and C டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். BCனா B and C. இதோட output 1 இருக்கும். எப்பனா variable B and C ஓட value 1 இருந்தா. A plus B and C expressionல A ஓட value 1 இருந்தா Fவும் 1 இருக்கும். or BC 1 இருந்தா Fவும் 1 ஆகும். So A, B and C ஓட values மாத்தினா F ஓட valuesம் change ஆகும். Literalsனா என்னன்னு பார்ப்போம். Literalsனா ஒரு வேரியபிள் நார்மல் இல்லை காம்ப்ளிமெண்டட் ஃபார்மில் இருக்கும். நார்மல் ஃபார்ம்னா A, B, C. காம்ப்ளிமெண்டட் ஃபார்ம்னா A dash, B dash இல்லை C dash. எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், F equals AD plus B dash C. இதில் A, C, D நார்மல் ஃபார்ம், B dash காம்ப்ளிமெண்டட் ஃபார்ம். இப்போ B dashனு சொல்லும்போது B bar இல்லை B காம்ப்ளிமெண்ட்னு அர்த்தம். இது B ஓட ஆப்போசிட் வேல்யூவை கொடுக்கும். B 0னா B dash 1, B 1னா B dash 0. B dashனா not B இல்லை B ஓட நெகேஷன்னும் சொல்லலாம். இப்போ டொமைன் ஆஃப் பூலியன் எக்ஸ்பிரஷன்னா என்னென்னு பார்ப்போம். டொமைன்னா பூலியன் ஃபங்க்ஷனில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற யூனிக் வேரியபிள்ஸோட லிஸ்ட்டு. வேரியபிள்ஸ் நார்மல் ஃபார்ம்லையும் இருக்கும், காம்ப்ளிமெண்டட் ஃபார்ம்லையும் இருக்கும். லைக் ஏனா நார்மல் ஃபார்ம், A dashனா காம்ப்ளிமெண்டட் ஃபார்ம். கிவன் எக்ஸ்பிரஷன்ஸில் A, B, C, D இதெல்லாம் வேரியபிள்ஸ். காம்ப்ளிமெண்டட் வேரியபிள்ஸ் லைக் C dash and D dashும் டொமைனில் இன்க்ளூட் ஆகும். ஆனால் பூலியன் எக்ஸ்பிரஷனோட டொமைன் A, B, C, D and E. பிகாஸ் வேரியபிள்ஸை ஒன் டைம் தான் கவுண்டில் எடுத்துப்போம். நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் டேர்ம் அண்ட் சம் டேர்ம். ப்ராடக்ட் டேர்ம்னா அண்ட் ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணி லெட்டரல்ஸை கம்பைன் பண்ணுறது. எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், ADனா A and D, B, C dashனா B and not C. ட்ரூத் டேபிள் பாருங்கள், A, B, C, D எல்லாம் வேரியபிள்ஸ். C dash C ஓட காம்ப்ளிமெண்ட். C 0னா C dash 1 இருக்கும். C 1னா C dash 0 இருக்கும். ADனா இது ஒரு ப்ராடக்ட் டேர்ம். A and D ரெண்டு வேரியபிளும் ட்ரூவாக இருந்தால் தான் அது ட்ரூவாக இருக்கும். A இல்லை D இதில் ஏதாவது ஒன்று ஃபால்ஸ் ஆனால் ரிசல்ட் ஃபால்ஸ். தேர்ஃபோர் AD ப்ராடக்ட் டேர்முக்கு ரெண்டு லிட்ரல்ஸும் ட்ரூவாக இருந்தால் தான் அவுட்புட் ட்ரூவாக இருக்கும். ட்ரூவை 1ன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம், ஃபால்ஸை 0ன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் BC dash, இதுவும் ஒரு ப்ராடக்ட் டேர்ம். இது எப்போ ட்ரூவாக இருக்கும்னா ரெண்டு வேரியபிள்ஸும் ட்ரூவாக இருக்கணும். B ட்ரூவாக இருந்தால் C ஃபால்ஸாக இருக்கணும், இல்லைனா B and C dash ட்ரூவாக இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் சம் டேர்ம். சம் டேர்மில் ஆர் ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணி லிட்ரல்ஸை கம்பைன் பண்ணுவோம். ஆர் ஆப்ரேஷனில் அட்லீஸ்ட் 1 லிட்ரல் ட்ரூவாக இருந்தால் சம் டேர்ம் ட்ரூவாக இருக்கும். அண்ட் ஆப்ரேஷனில் எல்லா லிட்ரல்ஸும் ட்ரூவாக இருந்தால் தான் ரிசல்ட் ட்ரூவாக இருக்கும். இந்த ட்ரூத் டேபிளில் A, B, C, D வேரியபிள்ஸ். சியோட காம்ப்ளிமெண்ட் C dash. C 0னா C dash 1, C 1னா C dash 0. A plus D இது ஒரு சம் டேர்ம். A plus D எப்போ ட்ரூவாக இருக்கும்னா
A or D இது ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று ட்ரூவாக இருந்தால் ரிசல்ட் ட்ரூவாக இருக்கும். B + C' இதுவும் ஒரு சம் டேர்ம். இது எப்போ ட்ரூவாக இருக்கும்னா அட்லீஸ்ட் 1 லிட்ரல் ட்ரூவாக இருந்தால் ரிசல்ட் ட்ரூவாக இருக்கும். இல்லை 2 லிட்ரலும் ட்ரூவாக இருந்தாலும் ரிசல்ட் ட்ரூவாக இருக்கும். எல்லா லிட்ரலும் ஃபால்ஸாக இருந்தால் ரிசல்ட்டும் ஃபால்ஸ். நெக்ஸ்ட் சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட் டேர்ம் அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் சம் டேர்ம். சம் ஆஃப் ப்ராடக்டை SOP ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம். SOP ஃபார்ம்னா பூலியன் ஃபங்க்ஷனை சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட் டேர்ம்ஸ் ஃபார்மேட்டில் எழுதுறது. அண்ட் டேர்ம்ஸை ஆர் வச்சு ஜாயின் பண்ணுறது. அண்ட் ஆர் லாஜிக் சர்க்யூட்ஸில் இதை யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த எக்ஸ்பிரஷன் பாருங்கள். AB + BC' + A' CD. ABனா A and B. BC' B and C'. A', CD A' and C and D. ஃபைனலாக இந்த அண்ட் டேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆர் வச்சு ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம். இதோட அவுட்புட் எப்போ ட்ரூவாக இருக்கும்னா அட்லீஸ்ட் 1 டேர்ம் ட்ரூவாக இருக்கணும். அண்ட் எல்லா டேர்ம்ஸும் ஃபால்ஸாக இருந்தால் ரிசல்ட்டும் ஃபால்ஸாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் சம் டேர்ம்ஸ். இதை ஷார்ட்டாக POS ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம். POS ஃபார்ம்னா ஒரு பூலியன் ஃபங்க்ஷனை சம் டேர்ம்ஸ் வச்சு ப்ராடக்ட் ஃபார்மில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது. சம் டேர்ம்ஸ்னால் ஆர் டேர்ம்ஸ். POS ஃபார்மில் ஈச் டேர்ம் ஆர் ஆப்ரேஷனில் இருக்கும். எல்லா சம் டேர்ம்ஸையும் அண்ட் ஆப்ரேஷனில் கம்பைன் பண்ணியிருப்போம். POS டேர்ம் ஆர் அண்ட் சர்க்யூட்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோம். POS எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸை நார் NAND கேட்ஸில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் பாருங்கள். A + B and B' + C and A + C' + D. A + Bனா A or B. B' + Cனா B' or C. A + C' + Dனா A or C' or D. தென் எல்லா டேர்ம்ஸையும் அண்ட் ஆப்ரேஷனில் கம்பைன் பண்ணியிருக்கோம். POS ஃபார்மில் எப்போ அவுட்புட் ட்ரூவாக இருக்கும்னா எல்லா சம் டேர்ம்ஸும் ட்ரூவாக இருந்தால். ப்ராக்கெட்டட் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ட்ரூவாக இருந்தால் அவுட்புட் ட்ரூவாக இருக்கும். ஒரு டேர்ம் ஃபால்ஸாக இருந்தாலும் அவுட்புட் ஃபால்ஸ். பூலியன் அல்ஜிப்ராவில் SOP அண்ட் POS எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன், விச் மீன்ஸ் ஒரு பூலியன் எக்ஸ்ப்ரெஷனை ஸ்டாண்டர்ட் SOP ஃபார்ம் இல்லை ஸ்டாண்டர்ட் POS ஃபார்மாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஈஸி. நெக்ஸ்ட் சிம்பிள் சர்க்யூட் டிசைன். SOP ஃபார்மை அண்ட் ஆர் லாஜிக் சர்க்யூட்ஸில் ஈஸியாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். POS ஃபார்மை ஆர் அண்ட் லாஜிக்கில் ஈஸியாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். சின்ஸ் நார் இஸ் யூனிவர்சல், ஸோ POSஐ நார் NAND கேட்ஸில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம். POSஐ ஆர் NAND லாஜிக்லையும் யூஸ் பண்ணலாம். வேறஸ் காஸ்ட் ரிடக்ஷனுக்கு ஆப்டிமைசேஷனுக்கு நார் NAND கேட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் ஈஸி டு சிம்ப்ளிஃபை. SOP அண்ட் POS ஃபார்மை பூலியன் அல்ஜிப்ரா இல்லை K-மேப் யூஸ் பண்ணி சிம்ப்ளிஃபை பண்ண முடியும். மினிமல் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணால் கம்மி கேட்ஸ் யூஸ் ஆகும், காஸ்ட் ரெடியூஸ் ஆகும், ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி. SOP அண்ட் ஆர் கேட் சர்க்யூட்ஸ்க்கு பெஸ்ட் சாய்ஸ். POS நார் NAND கேட் சர்க்யூட்ஸ்க்கு சூட் ஆகும். ஆல்சோ காஸ்ட் எஃபெக்டிவாகவும் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஃபாஸ்டர் கம்ப்யூட்டேஷன் அண்ட் லெஸ் ஹார்ட்வேர். ஆப்டிமைஸ்ட் SOP அண்ட் POS ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணும்போது கேட்ஸ் கம்மியாகும், ப்ராசஸிங் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ சர்க்யூட்ஸ் ஃபாஸ்டராக ஒர்க் பண்ணும். Therefore, simplified Boolean expressions யூஸ் பண்ணும்போது circuit response times increase ஆகும், which means a faster computation. SOP and POS forms ரெண்டும் optimized design create பண்ண யூஸ் பண்ணுறோம் in digital logic circuitல. Optimized designல கம்மி logic gates யூஸ் பண்ணுறோம், so circuit size reduce ஆகும். Therefore, less hardware யூஸ் பண்ண முடியும், cost and space save ஆகும். Also, lower power consumptionக்கும் இது help பண்ணும், per energy efficiency improve ஆகும். Simpler circuit யூஸ் பண்ணும்போது is easy to troubleshoot and maintain. இப்போ கோர் டாபிக் பார்க்கலாம். சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் டேர்ம். சம் ஆஃப் ப்ராடக்டை ஷார்ட்டாக SOPன்னு சொல்லலாம். SOPனா இது ஒரு பூலியன் அல்ஜிப்ரா எக்ஸ்ப்ரெஷன். இதில் மல்டிபிள் ப்ராடக்ட் டேர்ம்ஸை சம் பண்ணியிருப்போம். ஈச் ப்ராடக்ட் டேர்மும் அண்ட் ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணி லிட்ரல்ஸை கம்பைன் பண்ணியிருப்போம். லிட்ரல்ஸ்னால் வேரியபிள்ஸ் இல்லை அதோட காம்ப்ளிமெண்ட். SOP கம்போனன்ட்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம். ப்ராடக்ட் டேர்ம்ஸ் அண்ட் சம். ப்ராடக்ட் டேர்மில் லிட்ரல்ஸை அண்ட் ஆப்ரேஷனில் கம்பைன் பண்ணியிருப்போம். இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். ஏபின்னு ஒரு டேர்ம் இருக்குது, A and B ரெண்டும் லிட்ரல். இதை அண்ட் ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணி A and Bன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கோம். SOPயில் சம்னா ஆர் ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணி ப்ராடக்ட் டேர்ம்ஸை கம்பைன் பண்ணுவோம். இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் பாருங்கள். AB + AC. AB and AC ரெண்டும் ப்ராடக்ட் டேர்ம், ஆர் ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணி சம் பண்ணியிருக்கோம். SOP எக்ஸ்ப்ரெஷனை AND கேட்ஸ் அண்ட் ஆர் கேட்ஸ் வச்சு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். AND கேட்ஸ் ப்ராடக்ட் டேர்ம்ஸை க்ரியேட் பண்ணும், ஆர் கேட்ஸ் ப்ராடக்ட் டேர்ம்ஸை சம் பண்ணும், தட் இஸ் கம்பைன் பண்ணும். இந்த டயக்ராம் பாருங்கள். ஃபஸ்ட் லெவலில் ஃபஸ்ட் AND கேட் 2 இன்புட்ஸ் எடுக்குது, A, B. அதோட அவுட்புட் A and B.
செகண்ட் AND கேட் 3 இன்புட்ஸ் எடுக்குது B, C, D. இதோட அவுட்புட் B and C and D. தேர்ட் AND கேட் 2 இன்புட் எடுக்குது A, C. இதோட அவுட்புட் A and C. செகண்ட் லெவலில் ஒரு OR கேட் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போது எல்லா AND கேட்ஸ் அவுட்புட்டையும் இங்கே கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ OR கேட்டோட அவுட்புட் AB ப்ளஸ் BCD ப்ளஸ் AC. இதுதான் ஃபைனல் எக்ஸ் வேல்யூ. இந்த டேர்ம் SOP ஃபார்மில் இருக்குது. இது டைரெக்டாக AND OR லாஜிக் சர்க்யூட்டில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். SOP எக்ஸ்ப்ரெஷனை NAND கேட் யூஸ் பண்ணியும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். தட் இஸ் AND OR ஃபங்க்ஷனை ஃபுல்லாக NAND கேட்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். இந்த டயக்ராம் பாருங்கள். ஃபஸ்ட் லெவல் NAND கேட்ஸ் AND டேர்ம்ஸை ஜென்ரேட் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் லெவலில் வேறு ஒரு NAND கேட் நெகட்டிவ் OR மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும். NAND இன்வர்ஷனும் நெகட்டிவ் OR இன்வர்ஷனும் கேன்சல் ஆகிடும். ஃபைனல் அவுட்புட் AND OR சர்க்யூட் மாதிரி ஒர்க் ஆகும். ஃபஸ்ட் லெவலில் NAND கேட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். AND ஆப்ரேஷன் ப்ளஸ் நெகேஷன். ஃபஸ்ட் NAND கேட்க்கு AB இன்புட்ஸ் கொடுக்குறோம். இதோட அவுட்புட் AB ஹோல் டேஷ். செகண்ட் NAND கேட்க்கு இன்புட்ஸ் BCD. இதோட அவுட்புட் BCD த ஹோல் டேஷ். தேர்ட் NAND கேட்க்கு AC இன்புட்ஸ், அவுட்புட் AC த ஹோல் டேஷ். செகண்ட் லெவலில் NOR கேட் யூஸ் பண்ணுறோம். இட் இஸ் OR ஆப்ரேஷன் வித் நெகேஷன். NOR கேட்டோட இன்புட் AB ஹோல் டேஷ், BCD ஹோல் டேஷ் அண்ட் AC ஹோல் டேஷ். இப்போ செகண்ட் லெவலில் NAND கேட்ஸ் அவுட்புட்டை NOR கேட் இன்புட்டாக எடுத்துக்கும். ஹியர் NOR கேட் NAND கேட்ஸோட அவுட்புட்டை OR பண்ணிவிட்டு நாட் அப்ளை பண்ணும். இப்போ X ஈக்குவல்ஸ் நாட் ஆஃப் AB காம்ப்ளிமெண்ட் ப்ளஸ் BCD காம்ப்ளிமெண்ட் ப்ளஸ் AC காம்ப்ளிமெண்ட். Now whole எக்ஸ்ப்ரெஷனும் நெகேட்டடாக இருக்குது பிகாஸ் ஆஃப் NOR. இதை AND OR லாஜிக்கு மாற்ற டெமார்கன்ஸ் லா அப்ளை பண்ணுறோம். சின்ஸ் டபுள் நெகேஷன் கேன்சல்ஸ் அவுட், இப்போ ஃபைனல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வில் சிம்ப்ளிஃபைஸ் டு AB ப்ளஸ் BCD ப்ளஸ் AC. தேர்ஃபோர் ஃபைனல் அவுட்புட் SOP ஃபார்மில் கரெக்டாக இருக்குது. ஈவன் தோ NAND NOR காம்பினேஷன் யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அவுட்புட் AND OR சர்க்யூட் மாதிரி கரெக்டாக வருது. அண்ட் திஸ் ப்ரூவ்ஸ் டிஜிட்டல் லாஜிக் டிசைனில் NAND and NOR கேட்ஸ் ஆர் பவர். சம் சிம்பிள் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் SOP பாருங்கள். SOP ஃபார்மில் டேர்ம்ஸ் எப்படி ப்ராப்பராக இருக்கணும்னு பார்ப்போம். இங்கே லிஸ்டட் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் எல்லாம் வேலிட் SOP டேர்ம்ஸ். இண்டிவிஜுவல் வேரியபிள்ஸ்க்கு ஓவர் பார் இருக்கலாம், இல்லை பிளைன் AND டேர்ம்ஸ் கூட ஓகே. ஆர் ஆஃப் ப்ராடக்ட் டேர்ம்ஸ் ஆல்சோ அலவுட். சிமிலர்லி SOP ஃபார்மில் சிங்கிள் வேரியபிள் டேர்ம்ஸும் இருக்கலாம். அது நார்மல் ஃபார்ம்லேயோ இல்லை காம்ப்ளிமெண்டட் ஃபார்ம்லேயோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் A ஆர் A டேஷ். ஆனால் மல்டிபிள் வேரியபிள்ஸ்க்கு மேலே ஓவர் பார் இருக்கக்கூடாது. ஹோல் ப்ராடக்ட்டுக்கும் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்ளை பண்ணக்கூடாது. SOP ஃபார்மில் ஃபுல் டேர்முக்கு மேலே நாட் அப்ளை பண்ணக்கூடாது. லிட்டரல் பை லிட்டரல் நெகேஷன் தான் வேலிட். ABC மீன்ஸ் A and B and C. ABC த ஹோல் டேஷ் மீன்ஸ் நாட் ஆஃப் A and B and C. இந்த டேர்ம் ஒரு NAND ஆப்ரேஷன். இது சிம்பிள் AND டேர்ம் இல்லை. SOP ஃபார்ம் எங்கே சூப்பர் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னா லைக் டிசைனிங் காம்பினேஷனல் லாஜிக் சர்க்யூட்ஸ் லைக் ஆடர்ஸ், multiplexers and encoders. SOP expressions யூஸ் பண்ணி AND OR கேட்ஸில் லாஜிக் சர்க்யூட்ஸை சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும். thereby இம்ப்ளிமெண்டேஷனும் ஈஸி. K-maps, Quine-McCluskey மெத்தட் யூஸ் பண்ணி SOP எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸை ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். இது சர்க்யூட் சைஸ் கம்மி பண்ணும், ஸ்பீட் அதிகமாக்கும், எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் பண்ணும். மின்டர்ம்ஸ்னால் என்னென்னு பார்ப்போம். பூலியன் அல்ஜிப்ராவில் மின்டர்ம்னா ஒரு ப்ராடக்ட் ஆஃப் லிட்ரல்ஸ். அது நார்மல் ஃபார்ம் இல்லை காம்ப்ளிமெண்டட் ஃபார்மில் இருக்கும். n வேரியபிள்ஸ் இருந்தால் டோட்டலாக 2 power n மின்டர்ம்ஸ் வரும். எக்ஸாம்பிள் 2 வேரியபிள்ஸ் லைக் A and B இருந்தால் 2 raised to the power of 2 4 மின்டர்ம்ஸ் வரும். தேர்ஃபோர் பாசிபிள் மின்டர்ம்ஸ் ஃபார் 2 வேரியபிள்ஸ் A and B என்னென்னா A dash B dash, A dash B, A B dash and AB. மின்டர்ம்ஸை M சப்ஸ்கிரிப்ட் நோட்டேஷனில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். லைக் M சப்ஸ்கிரிப்ட் I ஆர் M of I. ஈச் மின்டர்ம் ஒரு ட்ரூத் டேபிள் ரோக்கு மேட்ச் ஆகும். அந்த ரோவில் அவுட்புட் ஒன்று தான் இருக்கும். த கிவன் ட்ரூத் டேபிள் பாருங்கள் ஃபார் 2 வேரியபிள்ஸ். இங்கே டெசிமல் எக்குவலண்ட் I பைனரி பேட்டர்னுக்கு கரஸ்பாண்டிங் டெசிமல் நம்பர். பைனரி இன்புட்ஸ் A and B. இது A and Bயோட பாசிபிள் பைனரி காம்பினேஷன்ஸ். மின்டர்ம் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இது ஈச் ரோக்கு கரஸ்பாண்டிங் மின்டர்ம். நவ் 3 வேரியபிள்ஸ்க்கு எப்படி மின்டர்ம்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். டு ஃபார்ம் மின்டர்ம் ரூல் என்னென்னா n வேரியபிள்ஸ்னால் 2 power n பாசிபிள் மின்டர்ம்ஸ் வரும். ஃபார் 3 வேரியபிள்ஸ் A, B, C இருந்தால் 2 power 3 that is 8 மின்டர்ம்ஸ் வரும். தேர்ஃபோர் 8 ரோஸ் ட்ரூத் டேபிளில் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் எல்லா பைனரி காம்பினேஷன்ஸையும் லிஸ்ட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஈச் ரோவை மின்டர்மாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். 0னா காம்ப்ளிமெண்டட் ஃபார்மில் எழுதணும், 1னா நார்மல் ஃபார்மில் எழுதணும். ஆஃப்டர் தட் மின்டர்ம் நம்பர்ஸ் அசைன் பண்ணலாம்.
இப்போ ட்ரூத் டேபிளில் ஈச் ரோவில் ABC வேரியபிள்ஸ்க்கு பைனரி வேல்யூ இருக்கும். இந்த பைனரி நம்பரை டெசிமலில் கன்வெர்ட் பண்ணால் மின்டம் நம்பர் கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பைனரி வேல்யூ 010க்கு A0, B1 அண்ட் C0வாக இருக்கும். இதோட டெசிமல் ஈக்குவலண்ட் 2. இதுக்கு மின்டம் எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி எழுதணும்னா A0 மீன்ஸ் A', B1 மீன்ஸ் B, C0 மீன்ஸ் C'. ஸோ மின்டம் எப்படி எழுதணும்னா A', B, C'. இதோட டெசிமல் ஈக்குவலண்ட் 2 அண்ட் மின்டம் நோட்டேஷன் M சப்ஸ்கிரிப்ட் 2. எல்லா பைனரி காம்பினேஷனுக்கும் இப்படி தான் எழுதணும். பைனரி காம்பினேஷன்ஸில் 0 இருந்தால் காம்ப்ளிமெண்டட் ஃபார்மில் எழுதணும். லைக் A', B' அண்ட் C'. 1 இருந்தால் நார்மல் ஃபார்மில் எழுதணும். லைக் ABC. ஆஃப்டர் விச் டெசிமல் ஈக்குவலண்ட் அசைன் பண்ணுவோம். லைக் M சப்ஸ்கிரிப்ட் 0, M சப்ஸ்கிரிப்ட் 1 அண்ட் ஸோ ஆன். ஈச் மின்டம் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் இன்புட் காம்பினேஷன்ஸ்க்கு மட்டும் ட்ரூவாக இருக்கும். ட்ரூத் டேபிளில் அவுட்புட் 1 இருக்கிற ரோவோட கரஸ்பாண்டிங் மின்டர்மை கம்பைன் பண்ணுறது தான் சம் ஆஃப் மின்டர்ம்ஸ். நவ் SOP ஃபார்ம்ஸோட டைப்ஸ் பார்க்கலாம். SOP ரெப்ரசன்டேஷன் 3 டைப்பாக இருக்கும். canonical SOP, இதை ஸ்டாண்டர்ட் SOPன்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் நான் canonical SOP அண்ட் தேர்ட் ஒன் minimal SOP which is also known as optimized SOP. canonical SOP ஃபார்ம்னு சொல்லும்போது இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வே டு ரெப்ரசன்ட் பூலியன் ஃபங்க்ஷன்ஸ். canonical SOP ஃபார்ம்னா அவுட்புட் 1 இருக்கிற எல்லா மின்டர்ம்ஸையும் ஆர் பண்ணி ஒரு பூலியன் ஃபங்க்ஷனாக எழுதுறது. இது சம் ஆஃப் மின்டர்ம்ஸ்னு சொல்லலாம். இல்லை canonical disjunctive normal form, in short CDNFனு சொல்லலாம். canonicalனா ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம், டிஸ்ஜங்டிவ்னா லாஜிக்கல் ஆர் ஆப்ரேஷன். இப்போ canonical SOPயை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். canonical SOP ரெப்ரசன்டேஷன்னா ஃபங்க்ஷனை சம்மேஷன் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி அவுட்புட் 1 வர்ற மின்டர்ம்ஸை லிஸ்ட் பண்ணி எழுதுறது. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் யூஸிங் லாங் ஈக்குவேஷன் சம்மேஷன் மின்டர்ம்ஸ்னு எழுதும்போது ஸ்பேஸ் சேவ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபங்க்ஷனோட மின்டர்ம்ஸ் M1, M2, M3 அண்ட் M5 ட்ரூவாக இருந்தால் இதை எப்படி மேத்தமெட்டிக்கலி ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும்னா F ஈக்குவல்ஸ் சிக்மா வித்தின் ப்ராக்கெட்ஸ் M1, M2, M3, M5. Therefore, this mathematical representation என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா the given function is true for the minterms 1, 2, 3 and 5. ஒவ்வொரு மின்டர்முக்கும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் இன்புட் காம்பினேஷன் இருக்கும். அந்த காம்பினேஷன் வந்தால் ஃபங்க்ஷன் ட்ரூ ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் M1 மின்டர்முக்கு A0, B0, C1 இன்புட் காம்பினேஷன் பொருந்தும். இதே போல் மற்ற மின்டர்ம்ஸ்க்கும் அதோட கரஸ்பாண்டிங் இன்புட் காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கும். இந்த காம்பினேஷன்ஸில் இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்போ ட்ரூவாக இருக்குன்றதை பார்த்து நம்ம canonical SOP ரெப்ரசன்டேஷனை ஜெனரேட் பண்ணுவோம். M1னா A0, B0, C1. M2னா A0, B1 and C0. M3னா A0, B1 and C1. M5னா A1, B0 and C1. இப்போ மின்டர்ம்ஸை ஆர் பண்ணால் ஃபங்க்ஷன் எழுதலாம். which is F equals M1 plus M2 plus M3 plus M5. ஒவ்வொரு மின்டர்முக்கும் அதோட கரஸ்பாண்டிங் எக்ஸ்பிரஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். M1க்கு A', B', C. M2க்கு A', B, C'. M3க்கு A', B, C. M5க்கு A, B', C. இந்த ஃபைனல் எக்ஸ்பிரஷன் தான் canonical SOP ஃபார்ம். நெக்ஸ்ட் நான் canonical SOP ஃபார்ம். நான் canonical SOP ஃபார்ம்னா simplified version of canonical SOP ஃபார்ம். canonical SOPயில் எவ்ரி ப்ராடக்ட் டேர்மும் மின்டர்ம். நான் canonical SOP ஃபார்மில் simplified terms இருக்கும். தட் இஸ் இதில் லெஸ் டேர்ம்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதோட எஃபிஷியன்சி ஜாஸ்தி. இந்த எக்ஸ்பிரஷன் பாருங்கள், இது canonical SOP ஃபார்மில் இருக்குது. தட் இஸ் ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் ஃபார்மாக இருக்குது. இந்த canonical SOP எக்ஸ்பிரஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணி நான் canonical SOP ஃபார்மாக எப்படி கொண்டு வரதுன்னு பார்க்கலாம். கொடுத்த எக்ஸ்பிரஷனில் சிமிலர் டேர்மை குரூப் பண்ணுவோம். நவ் A', B 2 டேர்ம்ஸில் இருக்குது. மிடில் டேர்ம்ஸ் A', B, C' அண்ட் A', B, C. இந்த 2 டேர்ம்ஸில் A', B காமனாக இருக்குது. ஸோ ஃபேக்டர் அவுட் பண்ணுவோம். இந்த 2 டேர்ம்ஸ்லேருந்து A', Bயை டேக் இட் அவுட் சைட், ப்ராக்கெட்குள்ளே ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் வச்சுடுவோம். நவ் பூலியன் ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ணி இந்த டேர்மை ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம். அக்கார்டிங் டு பூலியன் ரூல் த டேர்ம்ஸ் வித் இன் த ப்ராக்கெட் வில் பி 1. ஒரு வேரியபிளை அதோட காம்ப்ளிமெண்ட்டோட ஆர் பண்ணால் அதோட வேல்யூ 1. இந்த டேர்மை அப்டேட் பண்ணால் we have A' B into 1. நவ் பூலியன் அல்ஜிப்ராவில் எந்த டேர்மையும் 1ஓட ஆட் பண்ணால் அந்த டேர்ம் மாறாது. that is anything and 1 remains the same. இப்போ இந்த டேர்ம் A' B அப்படியே இருக்கும். therefore இதான் நம்மளோட ஃபைனல் எக்ஸ்பிரஷன். now this is in non-canonical SOP form. the final expression is still in sum of product form but not standardized. இப்போ மினிமல் SOP ஃபார்ம் பற்றி பார்ப்போம். இது simplified sum of product expression. நான்-canonical SOPயோட ஒரு டைப் பட் லீஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்கும். மினிமல் SOP ஃபார்மை சிம்பிளிஃபை பண்ண 2 மெத்தட்ஸ் இருக்குது, which are Boolean algebra and karnaugh map.
Boolean algebra மெத்தடில் ஐடம்பொட்டன்ட் லா, அப்சார்ப்ஷன் லா, டெமார்கன்ஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு மேனுவலாக சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம். கர்னா மேப்பை கே மேப்னு சொல்லலாம். இந்த மெத்தடில் ஒரு பூலியன் எக்ஸ்பிரஷனை விஷுவலாக நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியும். இது அட்ஜேசன்ட் ஒன்ஸை குரூப் பண்ணி ஃபங்க்ஷனை ரெடியூஸ் பண்ணும். இந்த கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் ட்ரூத் வேல்யூஸை கிரிட் ஃபார்மேட்டில் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவோம். சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ண ஜஸ்ட் ஒன்ஸை குரூப் பண்ணிவிட்டு ஷார்ட்டாக பூலியன் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கணும். எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் பிளாட் பண்ணுங்கள். ட்ரூத் டேபிளில் இருக்கிற ஒன்ஸை கே மேப்பில் மார்க் பண்ணணும். அண்ட் தென் ஒன்ஸை குரூப் பண்ணணும். சில குரூப்பிங் ரூல்ஸ் இருக்குது. குரூப்பிங் சைஸ் 1, 2, 4, 8 இந்த மாதிரி இருக்கணும். ஒரே ஒரு 1 மட்டும் தனியாக இருந்தால் அதை குரூப் பண்ணலாம். 2 அட்ஜேசன்ட் ஒன்ஸையும் குரூப் பண்ணலாம். இது ஹாரிசாண்டல் இல்லை வெர்டிக்கலாக இருக்கணும். 4 அட்ஜேசன்ட் ஒன்ஸையும் குரூப் பண்ணலாம். இது ஒரு ரெக்டாங்கிள் மாதிரி இருக்கணும். 8 அட்ஜேசன்ட் ஒன்ஸையும் குரூப் செய்யலாம். இது கே மேப் ஃபுல் ரோ அண்ட் காலமை கவர் பண்ணும். கே மேப் எட்ஜஸ் கனெக்ட் ஆகும். லெஃப்ட் சைடில் இருக்க 1 ரைட் சைடில் கனெக்ட் ஆகலாம். குரூப்பிங் சைஸ் 1, 2, 4, 8 இட் இஸ் பவர் ஆஃப் 2ல் இருக்கணும். ஓவர்லேப்பிங் அலௌடு. தட் இஸ் ஒரு 1 மல்டிபிள் குரூப்பில் ரிப்பீட் ஆகலாம். ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பாக தான் குரூப் செய்யணும். எல் ஷேப் டயக்னல் குரூப் பண்ணக்கூடாது. ஒவ்வொரு குரூப்பும் ஒரு சிம்பிளிஃபைட் ப்ராடக்டாக ரெப்ரசென்ட் பண்ணும். இப்போ சேமாக இருக்கிற வேரியபிள்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் குரூப்பில் A-B காமனாக இருக்குது. செகண்ட் குரூப்பில் B-C காமனாக இருக்குது. இப்போ இந்த சிம்பிளிஃபைட் டேர்ம்ஸை ஆர் பண்ணால் நமக்கு ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும். தட் இஸ் F ஈக்குவல்ஸ் A-B ப்ளஸ் B-C. மினிமல் SOP ஃபார்ம் டிஜிட்டல் சர்க்யூட்ஸ்க்கு ஏன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்ற மெயின் ரீசன்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட், ஃபியர் லாஜிக் கேட்ஸ் அண்ட் இன்புட் லைன்ஸ். மினிமல் SOP எக்ஸ்பிரஷனில் லாஜிக் கேட்ஸ் அண்ட் இன்புட் லைன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ சர்க்யூட் டிசைன் சிம்பிளாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட், ரெடியூஸ்டு சர்க்யூட் சைஸ் அண்ட் காம்ப்ளெக்சிட்டி. பூலியன் எக்ஸ்பிரஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதால சர்க்யூட் சைஸ் அண்ட் காம்ப்ளெக்சிட்டி குறையும். தேர்ஃபோர் சிம்பிள் சர்க்யூட்டை டிசைன், ட்ரபிள் ஷூட் அண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறது ஈஸி. அண்ட் நெக்ஸ்ட், ஷார்ட்டர் சிக்னல் பாத்ஸ். கனெக்ஷன்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறதால சிக்னல் ஸ்ட்ரைட்டாக போகும். தேர்ஃபோர் எக்ஸ்ட்ரா ரவுண்ட் ட்ரிப்ஸ் அவாய்ட் பண்ணலாம். இதனால் சிக்னல் ஃபாஸ்ட்டாக ரீச் ஆகும். காம்ப்ளெக்சிட்டி கம்மியாக இருக்கிறதால சர்க்யூட் ஸ்பீட் ஜாஸ்தியாகும். இதனால ப்ராபகேஷன் டிலே குறையும். சர்க்யூட் குயிக் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட், லோயர் காஸ்ட் ஃபார் ஃபேப்ரிகேஷன் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். காம்போனன்ட்ஸ் அண்ட் டிசைன்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறதால மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் குறையும். ஸோ சிம்பிள் டிசைன் வில் மேக் ஃபேப்ரிகேஷன் ஈஸி. தேர்ஃபோர் லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷனுக்கு காஸ்ட் சேவ் ஆகும். இதெல்லாம் தான் ரீசன்ஸ் மினிமல் SOP ஃபார்ம் ஏன் டிஜிட்டல் சர்க்யூட்டில் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்கன்னு. ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். கிவன் canonical SOP எக்ஸ்பிரஷனில் 4 ப்ராடக்ட் டேர்ம்ஸ் இருக்குது. எய்ம் என்னென்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஃபியர் கேட்ஸ் அண்ட் இன்புட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் பூலியன் அல்ஜிப்ரா சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். கிவன் canonical SOP எக்ஸ்பிரஷனில் சிமிலர் டேர்ம்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட், எக்ஸ்பிரஷனை குரூப் பண்ணி ரீரைட் பண்ணணும். Now factor common terms. மிடில் டேர்மில் A-Bயை ஃபேக்டர் அவுட் பண்ணுங்கள். யூஸிங் பூலியன் ப்ராப்பர்ட்டி C plus C' equals 1. Now A-B into 1 A-B ஆகும். Replace this item with the expression. இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் இந்த அளவு ரெடியூஸ் ஆகிடும். ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் பாருங்கள். A-B' C plus A-B' C. இதில் B'-Cயை ஃபேக்டர் அவுட் எடுத்தால் A' plus A equals 1 ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி ஃபைனல் சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணலாம். தட் இஸ் B'-C into 1 B'-C ஆகும். இப்போ ஃபைனல் எக்ஸ்பிரஷன் F ஈக்குவல்ஸ் A'-B ப்ளஸ் B'-C. மினிமல் SOP ஃபார்மில் இது மோஸ்ட் சிம்பிளிஃபைட் வெர்ஷன். தேர்ஃபோர் canonical SOPயில் எல்லா மின் டேர்ம்ஸும் ஃபுல் ஃபார்மில் இருக்கும். இன் நான் canonical SOPயில் சம் டேர்ம்ஸ் ஆர் குரூப்ட் பட் நாட் ஃபுல்லி மினிமைஸ்ட். மினிமல் SOP ஃபார்மில் பூலியன் அல்ஜிப்ரா அண்ட் கே மேப் யூஸ் பண்ணி ரிடண்டன்ட் டேர்ம்ஸை ரிமூவ் பண்ணுவோம். மினிமல் SOPயில் ஃபியர் டேர்ம்ஸ் அண்ட் லிட்ரல்ஸ் இருக்கும். ஸோ பெஸ்ட் சாய்ஸ் ஃபார் டிஜிட்டல் சர்க்யூட்ஸ். இப்போ கே மேப் வெரிஃபிகேஷன் பார்க்கலாம். ஃபங்க்ஷனில் 3 வேரியபிள்ஸ் இருக்குது. A, B and C. கே மேப் 2 into 4 கிரிட்டாக இருக்கும். ரோஸ் A and A', காலம்ஸ் B and C காம்பினேஷன்ஸ். ஈச் செல் ABC காம்பினேஷன்ஸை ரெப்ரசென்ட் பண்ணும். நவ் ஃபில்லிங் த கே மேப். ஃபங்க்ஷன் ட்ரூ ஆன பிளேஸில் 1 மார்க் பண்ணணும். நவ் குரூப்பிங் ஒன்ஸ் இன் கே மேப். ஃபர்ஸ்ட், வெர்டிக்கல் பேரிங். வெர்டிக்கல் பேரிங் எதெல்லாம் கவர் பண்ணுதுன்னா A'-B'-C and A'-B'-C. இந்த டேர்ம்ஸில் B'-C காமன் ஃபேக்டர் which will be simplified to B'-C. Next, horizontal pairing. இது A'-B'-C' and A'-B'-Cயை கவர் பண்ணுது. இதில் காமன் டேர்ம்ஸ் A'-B which simplifies to A'-B. Now final output expression F equals A'-B plus B'-C. Compare with original expression, terms reduce ஆயிருக்கு. K map யூஸ் பண்ணி ஃபங்க்ஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதால circuit implementation easy. Now let's see circuit implementation. Minimal SOP design பண்ண 3 inputs வேணும். A, B and C. NOT gates,
A and B invert பண்ணும். That is A dash and B dash கிடைக்கும். First AND gate ஓட input A dash B, second AND gate ஓட input B dash C. OR gate AND gates ஓட output combine பண்ணி final function produce பண்ணும். Instead of full expression implement பண்றதை விட with help of Boolean algebra and K-map simplify பண்ணா circuit simple and efficient இருக்கும். Now canonical formல circuit implement பண்ணலாம். Canonical formல function full formல எழுதுறோம். No simplification. இதோட inputs A, B and C. NOT gates A dash, B dash and C dash generate பண்ணும். AND gates ஒவ்வொரு minterm-ஐயும் implement பண்ணும். So we need 4 AND gates. OR gateல எல்லா minterms-உம் sum பண்ணி F கிடைக்கும். இதான் final output. Now comparing canonical form and minimal form. Canonical formல more gates use ஆகும். Complexity-யும் அதிகம். Real world minimal SOP prefer பண்ணுவோம் because it is efficient, cost effective and faster compared to canonical SOP. Minimal SOP la fewer gates, so simpler design, less power consumption and faster circuit operation.